God is good and all the time. I want to take this opportunity to thank my pastor to give me this opportunity to stand before the congregation. Just appreciate our mom. Isiwe na wingu. Bwana Yesu asifiwe. It is not always for granted to be given a chance to stand here. Bwana Yesu asifiwe. But I want to thank her for giving me this chance for God to minister to us this morning. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Ni wangapi wako na kiu na Bwana asubuhi ya leo? Wangapi wako na kiu na Bwana? For our visitors, my name is Kisii. You can also call me Mwembe from Kisii County. I'm saved. Nampenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And today, Pastor, I don't know whether I teach, whether I preach, but you know the grace of God will be sufficient. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenye mko na kitabu, our topic today is spiritual patterns for restoration. Spiritual patterns for restoration. Wenye mko na kitabu. What are spiritual patterns? What are spiritual patterns? Annette, karibu sana Showers of Mercy. This is where we fellowship. What are spiritual patterns? Nani anajua? Anybody with an idea? Okay, just write. Spiritual patterns are the correct ways things are done. 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 Or rather, you can write a prescribed methodology to be followed. A prescribed methodology to be followed. A prescribed methodology to be followed. Ukimaliza uniangalie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili diko, I don't know whether spiritual patterns I can call them mifumo ya kiroho. Is that correct? Yeah, spiritual patterns. I mean mifumo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So our topic today is all about restoration. Bwana Yesu asifiwe. I know that in our lives today people can lose things, people can lose time, people can lose also other people. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo nina ujumbe ambao unasema spiritual patterns for restoration. Bwana Yesu asifiwe. There is only spiritual patterns for each and everything. Bwana Yesu asifiwe. There are spiritual patterns for salvation. Bwana Yesu asifiwe. If you want to be saved, there is a spiritual pattern that you need to follow. Bwana Yesu asifiwe. The same to restoration. There are spiritual patterns for restoration. Bwana Yesu asifiwe. Are we together, church? And to begin with, I want us to look at the book of Joel. Joel chapter 2 verse 25. And the very first today, Joel 2:25. Na ningependa uende sambamba na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nisije nikakuacha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Joel 2:25. Joel 2:25. Director, you'll be very fast with me. Joel 2:25. I pray that you be connected with me. Joel 2:25. And I have recompensed to you the years that consumed the locust, the cacaworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great force that I did send against you. Another version, please. Brother, let me read this one. Biblia inasema, and I will restore to you the years that the locust has eaten, the cacaworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I send among you. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu anasema kwamba na nitarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yote ambayo imeliwa na nzige. Bwana Yesu asifiwe. So that is the assurance that we have today. Bwana Yesu asifiwe. That despite we may have lost maybe our spiritual life, Mungu anasema kwamba today I will restore all that thing that you've lost. Bwana Yesu asifiwe.
losing lives. Point number 1 is lack of discernment. Lack of discernment. Lack of discernment ama kutojua kupambanua. Discernment is kupambanua in Kiswahili. Lack of discernment. Bwana Yesu asifiwe. Discernment is the ability to know what God is doing. Bwana Yesu asifiwe. Or rather you know what is right but you don't want to do it. Bwana Yesu asifiwe. So that is one of the main points why people lose in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ya kwamba maisha yako ya kiroho yako chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Si kuwa eti wewe unjui. Bwana Yesu asifiwe. But you decided not to understand. Bwana Yesu asifiwe. You decided on your own understanding that this is what is supposed to be done, but I don't want to do it. Bwana Yesu asifiwe. Lack of discernment. I want us to look at the book of Isaiah chapter 1 verse 3. Isaiah chapter 1 verse 3. Isaiah 1:3. Kiandika tuangalie huko. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people doth not consider. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili ndiko tafsiri ya Mwembe inasema kwamba Isaiah 1:3 nasema kwamba ng'ombe anamjua vema mnunuzi wake, na punda anaijua ng'ombe anamjua vema mnunuzi wake, na punda anaijua hori ya bwana wake. Israeli mwenyewe hakujua, watu wangu wenyewe hawakujiendesha kwa uelewaji. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Israeli wenyewe hawakujua, watu wangu wenyewe hawakujielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama punda anaweza elewa, that is the master. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema the part B of it, but Israel does not know. Bwana Yesu asifiwe. Lack of discernment. Bwana Yesu asifiwe. We know what is right but we don't do it. Bwana Yesu asifiwe. Another verse, Ezekiel chapter 12 verse 1. Ezekiel 12 verse 1 to 2, somewhere there. Ezekiel 12. Ezekiel 12 verse 1 and 2. Biblia inasema, the word of the Lord came to me, verse 2. Son of man, you are living among a rebellious house. They have eyes to see but do not see, and ears to hear but do not hear, for they are rebellious house. Bwana Yesu asifiwe. We have the eyes to see. Bwana Yesu asifiwe. We have the ears to hear. Bwana Yesu asifiwe. But we don't do that. Bwana Yesu asifiwe. That is one of the main reasons why we lose things in our lives. Bwana Yesu asifiwe. You can lose your time. Bwana Yesu asifiwe. This is how you lose time. Bwana Yesu asifiwe. Maybe there was something that was to happen to you in 2012. Bwana Yesu asifiwe. And just because you didn't design for it, you find yourself losing it. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu maybe Mungu alikuwa anataka kifanye kwenye familia yako miaka maybe 20 iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ulikosa kupambanua nyakati, Mungu anashindwa kuachilia chenye alikuwa anataka kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lack of discernment. Are we together, church? Niko mbele, niko mbio sana, ama niko sawa? Another verse, Acts 28 verse 27. Acts 28:27. Acts 28:27. Kama utapata tunaweza angalia huko. Biblia inasema, for these people's heart has grown callous, their ears are hard of hearing, they have shut their eyes, otherwise they may see with their eyes and hear with their ears, understand with their heart and be converted, and I would heal them. Bwana Yesu asifiwe. And just because we don't consider all those things, Mungu atatuponya. Bwana Yesu asifiwe. And just because we have
but we don't hear. We have our eyes, but we don't see. God has not yet restored our lives back to Him. Bwana Yesu asifiwe. It is very possible for a Christian to lose his or her spiritual life. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ulikuwa mwombezi. Bwana Yesu asifiwe. But with time you find yourself backsliding. Bwana Yesu asifiwe. What happened? You didn't change. Nikikuangalia you are the same katana. Bwana Yesu asifiwe. And just because of lack of discernment, you find yourself losing your spiritual life. Are we together, church? Point number 2, carelessness. Carelessness. Point number 2, why people lose in life is carelessness. Carelessness. Carelessness kwa Kiswahili ni kutojali. Asante. Hebrews chapter 2 verse 3. Hebrews 2:3. Carelessness. Carelessness. Biblia inasema, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that had Him? How shall we escape if we neglect so great a salvation? It is a question, right? How shall we escape if we neglect so great a salvation? It was first spoken through the Lord and confirmed to us by those who had. Bwana Yesu asifiwe. And due to carelessness, we find ourselves losing the salvation. Are we together? Due to carelessness, kutojali, we find ourselves losing the salvation. Bwana Yesu asifiwe. In other words, also a person can make a careless statement. Bwana Yesu asifiwe. Just somebody comes maybe in church, alafu aseme nitawajengea church kubwa. Bwana Yesu asifiwe. And with time huyu mtu akose kufanya chenye alisema. Bwana Yesu asifiwe. A careless statement that we make. Bwana Yesu asifiwe. I want us to look at the story. We all know that story. Judges chapter 11 verse 30. We won't read the whole story, but we will explain it. Bwana Yesu asifiwe. It is about the story of Jephthah. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda vitani. Are we together, church? Unaweza andika chini uende ukasome. Judges 11 from verse 30. Judges 11 from that verse 30. I mean, Biblia inasema alipoenda vitani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiandika uniangalie. Alipoenda vitani akamwambia Mungu ya kwamba kama utaniwezesha kushinda hizi vita, Bwana Yesu asifiwe, anything chochote ambacho kitanilaki nitakapokuwa ninarudi nitakitoa kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. A careless mistake ama a careless statement that we make. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema baada ya kushinda vita, Mungu alimwezesha akashinda hizo vita. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa anarudi, mtu wa kwanza mwenye alimlaki ni nani? Binti wake. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema she was the only child. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndo mtoto pekee alikuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. And because alikuwa amemake an oath with God, Bwana Yesu asifiwe, he wants to appear to reach. Bwana Yesu asifiwe. In as much as it was very painful for him to do so, lakini alikuwa amemwahidi Mungu ya kwamba nitakaposhinda vita, kitu cha kwanza ambacho kitanilaki nitakutolea kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. And that made him to lose his daughter. Are we together, church? Just because of the careless mistake that he made, the careless statement that he made. Bwana Yesu asifiwe. Kusema ya kwamba eti chochote ambacho kitanilaki nitakitoa kama sadaka. Kumaanisha hata kama angekuwa mamake angemtoa kama sadaka. Si ndio, church? Another story in the book of Matthew 14 verse 6. I want us to see the careless statements and how they can affect our lives. The careless statements that we make in life and how they can affect us. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 14:16. Utaenda ujisomee tafadhali. Matthew 14:16. Wangapi wataenda kusoma? Wamama mtaenda kusoma. Matthew 14:6. It is about the story of the Herod's birthday. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na Herod akawa na birthday. Alikuwa anasherehekea kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. And then there was this daughter, the daughter of the Herodians. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyo binti alicheza. Bwana Yesu asifiwe. Na akampendeza Herode. Bwana Yesu asifiwe. Na
chochote ambacho utakihitaji nitakupa. Bwana Yesu asifiwe. That was an opportunity the daughter was given by Herod. Bwana Yesu asifiwe. Kuambiwa kwamba chochote ambacho utakihitaji kutoka kwangu, I will give it to you. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kama huyu msichana angeenda amwambie nataka utoke kwa kiti chako mimi nikae, angetoka, si ndio? That was a statement that he made. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na msichana akaona, akakimbia kwa mamake, akaenda akamuuliza, and the mom saw it as an opportunity. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ndio mwambie nataka kichwa cha Yohana Mbatizaji kwenye sahani. Bwana Yesu asifiwe. You can just imagine kichwa, a head, somebody's head on a platter. So huyo mtu hicho kichwa alikuwa anataka kukifanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. We do not know, but that was a statement. Herod alifanya a mistake, yes. Na mama akaona this is my right opportunity to kill somebody. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji kichwa cha mtu fulani kwenye sahani. Bwana Yesu asifiwe. And the Herod aliagiza aenda kwa beheaded. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa kikaletwa kwenye sahani kikapewa yule msichana. Bwana Yesu asifiwe. They killed him as if the Holy Spirit was not in them. Bwana Yesu asifiwe. You can just imagine making a statement and afterwards inarudi wewe mwenyewe inakugeukia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama angeenda amwambie nataka kichwa chako, meaning hata yeye angeuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Because that was a statement that he made. Bwana Yesu asifiwe. The careless mistakes that we do. Are we together, church? Point number 3, abuse and misuse. Abuse and misuse. Abuse and misuse. Abuse comes from the word abnormal use. Abnormal use. Abuse and misuse. Abuse and misuse. Because of time, I'll just be quoting the verses. They are very low. Now, at your own appointed time, you will go through them. Bwana Yesu asifiwe. I want us to look at the book of Matthew 25 verse 14. Matthew 25, 14. It is about the talent, the 3 people that were given the talents. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, and the master called his servants. Bwana Yesu asifiwe. To one he gave 5 talents, to another he gave 2, na mwingine akampea ngapi? Mwingine akampea 1. Bwana Yesu asifiwe. Are we Bible students? Are we Bible students? So to one he gave 5, to another 2, and to another 1. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu mwenye alipewa 5, he went and traded with them and gave back another 5. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye alipewa 2 akaenda bado, he traded with them and brought another 2. Bwana Yesu asifiwe. And this one that was given 1 alienda akaichimba akaiweka chini. Bwana Yesu asifiwe. I want us to look at that verse. Ilikuwa Matthew 25:14. Matthew 25:14. And you think that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not sown. Bwana Yesu asifiwe. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth, though thou hast, that is thine. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akamwambia nilienda nikachimba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilijua you are a hard man. Bwana Yesu asifiwe. You reap where you not sown. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unavuna ambapo hujapanda. Bwana Yesu asifiwe. And because of that, he misused the opportunity that he was given. Bwana Yesu asifiwe. Misuse that chance, that opportunity that he was given by the master. Akajipata and they lose 1 talent. Bwana Yesu asifiwe. Even in our churches today, you may be given a position in the church and you end up misusing it. Bwana Yesu asifiwe. Pastor has trusted you in a certain position in church. Bwana Yesu asifiwe. But just because you are not connected in the spirit, you find yourself misusing the opportunity. Bwana Yesu asifiwe. And after all, unatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Abuse and misuse. Abuse and misuse. Bwana Yesu asifiwe. So those are the 3 main points
why people lose. Bwana Yesu asifiwe. Why Christians lose. Why we lose things, why we lose people, why we lose time. Bwana Yesu asifiwe. But today I've got a new message for all of us. Bwana Yesu asifiwe. He's called a God who restores. Bwana Yesu asifiwe. God of restoration. Bwana Yesu asifiwe. And just because you will be connected with me, God is going to restore you today. Bwana Yesu asifiwe. There are certain spiritual patterns that you have to follow for you to be restored. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi jua ni nini ambacho umepoteza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. But the moment I'm continuing to teach this word, Bwana Yesu asifiwe, I want you to just examine yourself. Ujue ni nini ambacho umepoteza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumwambia Mungu, today I need my restoration. Bwana Yesu asifiwe. Technician please. So I want us to look at the spiritual patterns. The spiritual patterns for restoration. Spiritual patterns for restoration. Spiritual patterns for restoration. That is a subtopic. Spiritual patterns for restoration. Pattern number 1 is self-examination. Self-examination. Kujichunguza mwenyewe. Self-examination. That is pattern number 1. Self-examination. We will get it from the book of 2 Corinthians 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5. Biblia inasema, examine yourself whether it be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Test yourselves to see whether you are in the faith. Examine yourselves, or don't you know yourselves that Messiah Yeshua is in you, unless of course you fail the test. Bwana Yesu asifiwe. Self-examination. The other day I was teaching, I said that it is in your power to come to yourself. Bwana Yesu asifiwe. Pastor hata kuja kuambia katana, you need to come to yourself. Bwana Yesu asifiwe. But it is within your power to come to yourself. Bwana Yesu asifiwe. Ujichunguze mwenyewe asubuhi ya leo. Ujiulize ni nini ambacho karo mimi nimepoteza kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Is my spiritual life good? Bwana Yesu asifiwe. Is my salvation life good? Bwana Yesu asifiwe. Self-examination. Self-examination. I want us to look also at the book of Luke 15 verse 17. Luke 15:17. Luke 15:17. It is the story of the prodigal son. The prodigal son. Luke 15:17. Biblia inasema, but when he came to his senses, or rather, when he came to himself. Bwana Yesu asifiwe. This is the prodigal son we are talking about. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired workers have food overflowing, but here I am dying of hunger. Continue. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your presence. Continue. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired workers. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanaume alipoomba mali yake apewa, that is the part of the wealth yenye babake alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua the story. Biblia inasema alienda akakula hiyo mali yote. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa anakula with the pigs. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anakula pamoja na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko anasema when he came back to himself, Bwana Yesu asifiwe, kumaanisha he did a self-examination in his life. Bwana Yesu asifiwe. Akajichunguza yeye mwenyewe, akajua kuna kitu ambacho nilikosea. Bwana Yesu asifiwe. There is something that I lost. Bwana Yesu asifiwe. And I will get up and go back to my father. Bwana Yesu asifiwe. Nimwambia kwamba Baba, nimekosea chini ya mbingu na mbele
Yesu asifiwe. So this son had the power to come back to himself. Praise God. He had the power to come back to himself. Bwana Yesu asifiwe. Nobody forced him to come back to himself. Bwana Yesu asifiwe. So when he came back to himself, akajua kwamba mimi kama mwanadamu nimekosea mbele za baba yangu na mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So I will get up and go and ask for forgiveness from my father. Bwana Yesu asifiwe. Self-examination. Self-examination. Today you can ask yourself, why is my business not working? Bwana Yesu asifiwe. Why is my marriage not working? Why is my family not going well? Bwana Yesu asifiwe. Self-examination. You ask yourself honest question. Bwana Yesu asifiwe. Self-examination doesn't mean you are condemning yourself. Bwana Yesu asifiwe. But it just means that you want to get that is an answer. Bwana Yesu asifiwe. You want to get the correct answer. Why your life is not going well. Bwana Yesu asifiwe. Why your spiritual life is diminishing. Bwana Yesu asifiwe. You are just doing a self-examination in your life. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Biblia inasema unapojitenga, the moment you examine yourself, unajitenga na upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. And the only thing that you encounter is knowledge. Bwana Yesu asifiwe. You just encounter knowledge alone. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanisha kwamba utakuwa unajikondem. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inamaanisha utakuwa tu unataka kupata majibu. Bwana Yesu asifiwe. My business ilianza vizuri. Why is it diminishing? Bwana Yesu asifiwe. Marriage yangu ilianza ikiwa na amani. Where is the peace that the family had? Bwana Yesu asifiwe. My marriage was working well in the beginning. Why is it diminishing? Bwana Yesu asifiwe. You are just but examining yourself. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Another point is brokenness. 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 Kuvunjika. A spiritual pattern for restoration. A spiritual pattern for restoration. You be broken before God. Bwana Yesu asifiwe. Si kukuja hapa na ukwe rebellious before the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. You know you did this and this and this. Biblia inasema just call it what it is. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja unasema Mungu, nilifanya hiki na hiki na hiki. I'm just that broken before you so that you may forgive me. Bwana Yesu asifiwe. I want us to look at the book of Psalms 51 verse 17. Psalms 51:17. Psalms 51:17. For those when you are here, today we are teaching ourselves about the spiritual patterns for restoration. Spiritual patterns for restoration. And I just pray God to restore us today. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia the story of the Bartimaeus, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na angalia, ijapokuwa walimzuia, Bwana Yesu asifiwe, walijaribu kumzuia asije akamfikia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. But just because he was broken and just because Jesus was God, hakuweza kumwacha. Bwana Yesu asifiwe. He asked for him to be brought forward. Bwana Yesu asifiwe. That means that soul was very broken before the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Like the Bible has said, thou God will never despise. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatawahi acha moyo ambao umevunjika. Bwana Yesu asifiwe. The same with David. Daudi wakati ambapo alikuwa anajua nimemkosea Mungu, alikuwa anavunjika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema that is why God called him his friend. Bwana Yesu asifiwe. Because he was so broken. Bwana Yesu asifiwe. Akijua nimekosa mbele za Bwana, alikuwa anavunjika. Bwana Yesu asifiwe. A broken heart. Bwana Yesu asifiwe. Then also the same Psalms 34:18. Psalms 34:18. Psalms 34:18. Biblia inasema, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yu karibu na wao ambao knowledge we get from the book of Proverbs 11
verse 9. Proverbs 11:9. Proverbs 11:9. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Bwana Yesu asifiwe. I just wanted the part B of it. But through knowledge shall the just be delivered. Bwana Yesu asifiwe. Through knowledge shall the just be restored. Bwana Yesu asifiwe. Knowledge ni maarifa, right? Ya kukua na maarifa. Through knowledge the just shall be delivered. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano tuseme unataka kujenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. You come into the presence of God and here you are crying. Unamwambia Mungu, God, I need a house. Bwana Yesu asifiwe. I need to build a house of my own. Bwana Yesu asifiwe. But kwa sababu haujachukua nafasi ya kutafuta a land that is empty, pia ujue bei vile a land cost. Bwana Yesu asifiwe. That is a knowledge that you have to know. Bwana Yesu asifiwe. In as much as you need to build a house, you have first to look for an empty land. Bwana Yesu asifiwe. And also you have to look the land, how much it costs. Bwana Yesu asifiwe. The knowledge of what it takes. Bwana Yesu